सत श्री अकाल ते तुसीं देख रहे हो मेहर टीवी ते असीं इस वेले मंडी अरनीवाला दे श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल विच मौजूद हाँ, जिथे कि स्कूल दे वल्लों बच्चों के लिए साइंस मैथ ते ST का जो फेयर लगाया गया, जिथे बच्चों वालों वक्-वक् जिहड़े मॉडल ने, चार्ट ने जां प्रदर्शनियां बना के पेश कीतियां गईयां। बच्चों की जो भी कला है जां जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसनूं असीं तुहाडे रूबरू भी करांगे। साडे नाल मौजूद ने। बेटा की बनाया है, इहदे बारे दसो। Sir, the making purpose of this project is to generate electricity. When an accelerated car moves from this speed breaker, the speed breaker is accelerated into circular motion and the dynamo produces the electricity that is stored in this battery and can be used for various purposes in this. चलो अगे मॉडल है, इहदे बारे विस्तार च दस दो। Sir, example, if we don't know the capital of any state, राजस्थान, इधरों राजस्थान। Rajasthan's capital is Jaipur and Okay. the light blinks only on Jaipur. It does not blink on another capitals. अदर ते करो बेटा, ठीक। Only it blink on its capital. Good afternoon. Myself from Nikor from class 10th. James French developed the first electromagnetic turbine, and in this project the water from the ocean goes into the river through the dam, and here the when we switch on the generator, the potential energy changes into kinetic energy, and kinetic energy changes into electric energy through the coils, and all the power stored in the powerhouse. And when we need electricity for various purposes, like for switch on the electric bulb in the house and to switch on the lights on the roads, we can use this stored electricity. And so we all have to save water and produce more electricity for our future generation. Thank you. बहुत वधिया। बच्चों का कहना कि उन्होंने पहली बार इदा पार्टिसिपेट किया इस तरह के फंक्शन च, वो कहते बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने मॉडल है ये अपने टीचर और अपने ब्रदर की मदद नाल जो मॉडल है तैयार किया। इस तरह ये जिहड़ियां इहो ਜਿਹੇ मेले असी हैगे ने बच्चों के भविख की बुनियाद भी ने, और बच्चे जिथों अज इत्थों तैयार हो रहे हैं और कल दे कह सकते हैं साडे समाज के ਜਾਂ राष्ट्र के निर्माण ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ योगदान पाते हैं। अजिहे मॉडल ਜਾਂ सर्च ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ। Thank you, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, everybody. This is the model of working lungs, human lungs. This shows when we inhale, our lungs get inflated, and when we exhale, our lungs get deflated. मॉडल का नेम की है? Wastewater treatment plant. ठीक है। कितना ये काम किवें करता है? Wastewater treatment plant is a facility which treats the water that we waste in our house while washing the clothes and dishes. We treat it with the 5 steps, that is treatment center, screening stage, primary treatment stage, secondary treatment stage, and final treatment stage. Through these filtrations we separate the solids and bacterial waste, and then the treated water is used for watering the garden, and it can be used for a lot of other purposes. Our aim of making this model is to aware people to not waste water and reuse the wastewater after treatment. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Eknoor. I'm in 9th class. Today I represent excretory system of the human body. Main parts of this model is kidney, ureter, and urinary bladder, and urethra. It's also working. My name is Simran from 9th A standard. Today I represent the polynomial based on degree. So firstly, what is polynomial? A polynomial is an algebraic expressions which include constants and variable, and the variable having the integral power. So based on types degree, there are 4 types of based on degree: constant, linear, quadratic, and cubic. So constant, a polynomial of degree is 0, and linear, a polynomial of degree is 1, and quadratic, a polynomial of degree is 2, and cubic 3. So you can see the examples. This is a project of rainwater harvesting. This is a rain tank. Rain इसमें आएगी
then by pipe the rainwater goes to the filtration tank. Then the filtered water goes to the main storage tank. Then this water is used in irrigation and other household like drinking and other household works. This is hydraulic bridge and this is the graph. It is also known as a moving bridge. This is a type of graph. This is a circle graph and this is a line graph. This is a pictograph and this is a telegraph. This is a bar graph and this is a double bar graph. ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਰਦਾ। As you all know, our school is celebrating a science fair. So this is our model. This is a carnival wheel. Have you all ever thought that how a carnival wheel works? So the process of a carnival wheel to work is there is a metal base at the bottom and then there is a motor, a very big motor with a lot of energy, and the wires are connected to the motor, and then it is covered with some metal sheets, and then it is decorated so that it will not look that bad, and then there is a metal top on the top, and then it is connected with some metal rods and sticks, and the seats are also connected to the sticks, and this is how a carnival ride works. Thank you. Good afternoon. We make a non-working project on science which is based on motion of 4 types. First is rotational motion. This is definition of rotational motion and this is example of rotational motion. Second is linear motion. This is definition of linear motion and this is example of linear motion. Third is circular motion. This is definition of circular motion and this is example of circular motion. And the last is periodic motion. This is definition of periodic motion and this is example of periodic motion. Thank you. Good afternoon. With the help of this model, we can show our solar irrigation system. We are showing that how farmers use technology in their farmings. The sunlight is directly to the solar panel, and you know solar panel produces electricity, and the electricity which is produced we save it in the battery electricity saver, and the electricity is also used in house and also used in farming. For example, we use here a machine which pull water from the ground. The water is used also in house and also for farming. Good afternoon. With the help of this model, we can produce energy from the windmill to our homes, like this. This is a model of rainwater harvesting. This is a tank in which rainwater is saved, and through this pipe this go to filtration tank, and in this tank this can filtered and then it go to well from which we can use it. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। This is a simple model of a water cycle. सर यहाँ हमारे क्लाउड है, क्लाउड से रेन होती है, रेन जो जाती है ट्रांसपिरेशन करती है ग्रास में, जो सन की रेज होती हैं वो सारी भाप को सारी रेन को ऊपर दोबारा फिर से खींच लेते हैं, जो रेन होती है वो फिर से क्लाउड्स बन जाती है। थैंक यू। क्लास बेटा? 7th। वेरी गुड बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। रूम हीटर ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਹ रूम हीटर? ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਲੈ ਜਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੈਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਲ ਫੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਦੀਪ ਤੇ ਓਕੇ 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 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਮ ਹੀਟਰ। ਓਕੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੂਵੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। I am Jasneet. and I am Avleen and I am Jannat. We all are here to represent a model based on environmental concerns. As we all know that levels of pollution are increased at an alarming rate due to our ignorance towards our environment. So as the residents of this planet, it's our major goal to protect our environment for us and upcoming generations. So through this model we want to aware all about best techniques to safeguard our environment. Studied in Shri Guru Gobind Sahib Senior Secondary School. My name is Zilprit Kaur from 6th standard And we are from 10th class. Now I explain it. This is a storage tank. The rainwater stored in storage tank. Then the water is going in filtration tank, and after that the water is going in well, and we use it for any purposes. Hello, I am Ekam. तो टुडे आई एम मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो पानी इसमें जाएगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन में जाकर पानी फिर आगे हमारे वेल में जाएगा। आगे जाकर ये यूज़ होगा हमारे जो भी होंगे कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एक्सेट्रा। दिस इज़ अ ट्रैफिक रूल। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सबसे पहले हम सब आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये वाटर साइकिल पर है। ये हमारा सन है जो वाटर को एवापोरेट कर रहा है, और ये एवापोरेट किया हुआ वाटर क्लाउड्स की फॉर्म में आता है, और बादल से बरसात होगी जो इसमें ये स्टोर होगा, और फिर से यही जल चक्र दोबारा चलेगा। ये हमारा लाइट हाउस है। अच्छा, लाइट हाउस है। यस सर। यस। और ये विंड मिल है। अच्छा। अगर हम इसे चलाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। This is the model presented by 9th class students. In this is the model is all about rainwater harvesting and artificial rain. I'm from the team Shri Guru Hargobind Sai Public School, Arniwala Sheikh Subhan. Today I would like to share some of our experience and achievements. Some of our students got participated in Mega Olympia Combat 2022. Many of our students got awards for this as a district champion, and the names are Mansi Kamboj, Avneet Kaur, Kavreet Kaur, Guru Avtar Singh. Many of the students also got participated under 17 and under 14 in a football team on a state level and got awarded. SGHS Public School has also achieved the FAP National Awards 2022 in Best School category. Gaganpreet Kaur has also been awarded for the Best Science Mistress. So these are some achievements, and we would like to share many more in the future. Thank you so much.